హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఏం మాయ చేసావేతో తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ మాయ చేసి ప్రేమంతో ఒక మంచి అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్నిచ్చి ఇప్పుడు సాహసం చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు హీరో నాగ చైతన్య. మరి ఈ సాహసానికి శ్వాస పోసింది ఎవరు అని ఆలోచిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా గౌతమ్ వాసుదేవ్ మెనన్ గారనే చెప్పాలి. మరి ఈ సాహసం అలా సాగడానికి హెల్ప్ చేసింది none other than the very beautiful Manjima Mohan. So we have all the 3 stars here with us right now. So ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళని పలకరించేద్దాం. Hello everybody. Hi sir. Hi Manjima and hi Chay. How are you? Good, how are you? I'm doing great. Thank you so much. Chay, first of all, congratulations. Thank you. ప్రేమం కి మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి నార్మల్ గా అవార్డ్స్ అంటే మాటల రూపంలో వచ్చేస్తున్నాయి. సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్? యా ఆఫ్ కోర్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ లైక్ 3 weeks బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు సాహసం రాబోతుంది. సో వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్ టైమ్ ఫర్ మీ. Wonderful. And Manjima, so Sahasam Swasaga Sagipo finally is ready to release. So how are you feeling right now? I'm very excited about it. We've been working for more than a year. So looking forward to the release and let's see. So it's your first Telugu film, right? Yeah. So first Telugu film, Telugu industry lo ki vastunaru kabatti then definitely butterfly feeling undale. Yes. The tension is there. And I've always heard that Telugu industry, the people are very, they pamper you so much. Yeah. They, if someone new comes, they welcome you. Like, it's a really huge thing for them. So I'm looking forward to all that. All right, that's wonderful. So meek ela anipistundi because complete relief actually. Complete relief. It's been a 1 year, slightly more than a year's journey actually, and like I was saying earlier, I think every film has one destiny about it, and I really don't know why we took so much time. In fact, number of shoot days were actually very less, but somehow there is a Tamil version also, so mostly because of that we got delayed and stuff like that. But finally the film is looking good. It still looks very fresh, even though it's been only 1 year, I'm saying, but it still looks very fresh to us, and a lot of work on post-production is on. Chay just recently dubbed for it, so we're looking forward to the release. Wonderful. And Chay, నాకు తెలిసి గౌతమ్ గారితో సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇది, అండ్ నాకు తెలిసి ఆయన ఎక్కువగా హీరోస్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉండరు. సో you've got a second opportunity also to work for Sahasam. So how are you feeling about it, Chay? వెల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. నిజంగా ఆయనతో పనిచేయటం ఇంత త్వరలో ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ 5-6 years అగైన్ మళ్ళీ ఆయనతో చేయటం ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ. యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను ఆయనతో పనిచేసిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. సో ఐ రియలీ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు డూయింగ్ హిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఆయన సినిమా ఏదైనా వస్తే డెఫినెట్గా ఏదో ఫ్రెష్గా ఉంటుందని ఆడియన్స్కి గ్యారంటీగా తెలుసు. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో వీ ఫీల్ it's very different from the regular commercial formula kind of films that are being made, and for actors also it's a nice new experience. So always looking forward to working with Gautham. Wonderful. అయితే గౌతమ్ గారు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. అక్కడ అడిగాను నేను చైతుని, బట్ యూ టెల్ us లైక్ చైతుని రెండోసారి కూడా తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? Firstly, the first time around I got really comfortable working with him. Okay. And I look for that comfort level more than anything else for me. So second time around, this time when we'd already started the Tamil version, I immediately asked him, if he has dates for this film, and he straight away agreed and came on board. Okay. So, and on the sets, off the sets, we share, I think there's one very easy relationship sort of a thing, which I really like. It's comfortable on the sets. Whatever we ask him to do, he will immediately get into it. Okay. With this film, I kept telling him that this is the next step to the kind of films that you should be doing, I feel, because EMI Chase Away, between just what we've made, was a very it's about a boy and his love story. It ends with him being in that slightly mature space about finding his own space as a filmmaker. Yes. And this girl comes back to him and stuff like that. This is the next step. This is now from boy to man. And this is when when violence comes at you, when there's a situation that's thrown at you, are you ready to handle it or not? And I thought, from his body language to everything, we worked on in this film. So I think whatever next we do, it will be the next step from here is what I feel. ఆడియో లాంచ్లో నాగార్జున గారు మీ దగ్గరికి ఒక కంప్లైంట్ తీసుకొచ్చారు, ఈయనతో వర్క్ చేయడం కంఫర్టబుల్గా ఉంది అని చెప్పారు. మరి ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు? బికాస్ ఎవ్రీ టైం విలన్గా ఒక క్యారెక్టర్ రాస్తారంట. I think you'll not come up with that. No, he's really modest and humble, and makes everybody also feel really humble because of the way he is. I've watched Shiva like some 1,000 times, and I'm a big fan of his work. I've always, even the first time I got an opportunity to meet Chay was through
Nag sir only, and I remember narrating, every time I've narrated an idea or two to him, Okay. I'm sure something or the other will fall in place at some point. And I'm really looking forward to working with both of them in one film. Maybe. Oh my God. So both of them in one film ante definitely ga mandarki pandage, no doubt about that. And Manjima, Gautham garu introduce chesina heroines andaru kuda, yes, this is the talk actually which is going on. Andaru manchi position lo unnaru. So ippudu Telugulo meeru launch ayyaru, that too with Chaitanya. So yes, aa sentiment emanna unda meeku? It's a lot of pressure actually. Same thing. Oh, yeah, Gautham Menon's heroine, no, so then there's no audition, come, we'll sign. It's like that. So it's a big responsibility. But then I'm actually enjoying it also, like that. Oh yeah, I'm Gautham Menon, and that is also there. But at the same time, like I said, it's a big responsibility, and it's a big brand for me. ఓకే, ఏమ్మాయి చేసావే లాంటి ఒక కాన్సెప్టే ఉంది అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. సో దానికి క్లారిఫికేషన్ గా మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అబౌట్ ద ఫిల్మ్? అంటే ఆ చిన్న ఫ్లేవర్ అయితే తప్పదు, లైట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు మనం రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ టీజర్ కూడా యూనో ఆ సాఫ్ట్ వేలో వెళ్తుంటుంది. యా, పర్పస్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఆల్సో కొన్ని డైలాగ్స్ కూడా కావాలని ఏమై చేసావే మీద సటైర్ వేసినట్టు యూనో హీరో చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఆ చిన్న ఫ్లేవర్ అయితే ఉంటుంది. బట్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్, ఎస్పెషలీ ద సెకండ్ హాఫ్, ఆ క్యారెక్టర్ను ఫాలో చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ద సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్లీ గోస్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ జోన్. ఆ ఏమై చేసావే అనేది యూనో దే వోంట్ బి ఎనీ కంపారిజన్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ సినిమాకి కంపారిజన్స్ ఉండవు నాకు తెలిసి. తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చిన రీసెంట్ మూవీస్కి ఏ సినిమాకి అలాంటి కంపారిజన్స్ ఉండవు యూనో విత్ దిస్ ఫిల్మ్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ గా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్రెష్ కంటెంట్. అబ్సల్యూట్లీ, యా. ఓకే, సో సార్ మీరేం చెప్తారు అబౌట్ యునో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది ఫిల్మ్స్, సో సాహసం ఎలా ఉండబోతుంది? See, I think it's a, within everything, it's a very simple film actually. The simplicity will get you, I feel. I worked on an idea like that. The first half will have some poetry about it, even though I'm saying it myself, from the chemistry between the lead pair, and they're actually friends in the first half. And we've taken the film in a very musical way forward. Okay. So there's lots of songs in the first half itself. The second half is supposed to, you know, sort of unsettle you a little bit. And we have a little twist at the climax and stuff like that. So within everything, it's a very simple film. It's a new approach. I've sort of handled two genres in the film itself. Okay. Normally you take it forward in one genre and somewhere in the end you'll have an action element. But this is straddling completely two different genres in one film. Okay. And the music has been a huge help for me, and I want the music to take the film forward. And then the second half, I wanted that intensity of the moment to take the film forward, and I think we've managed to sort of, I think the audience will get it. Yeah. But if they come without any expectations just to watch an entertainer, I think they'll be entertained. ఓకే, సో ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి కొంచెం ఏమైనా స్ట్రెస్ వచ్చినా, లేదంటే ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ కావాలి అనుకున్నా కానీ ట్రావెలింగ్ ఇష్టపడుతున్నారు అందరూ, ఎవ్రీబడి ఇస్ లైక్ దట్. సో నాకు తెలిసి అది పర్సనల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఆ ట్రావెల్ ఎలా ఉండబోతుంది? యా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక 20-30 minutes ఫస్ట్ హాఫ్లో కంప్లీట్గా నేను తను యూనో ఒక ట్రావెల్ సాంగ్ అయినా యూనో ఫ్యూ సీన్స్ యాజ్ వీ ట్రావెల్ టు కన్యాకుమారి, సో దాని మీద మొత్తం పిక్చరైజ్ చేశారు. అండ్ యా, మీరు చెప్పినట్టు ఇవాళ టుడేస్ యూత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూనో గోయింగ్ అవుట్ ఆన్ రోడ్ ట్రిప్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో డెఫినెట్గా చాలామంది కనెక్ట్ అవుతారు యూనో ఆ స్టోరీకి. అండ్ ఆ రోడ్ ట్రిప్ ఫాలో అవుతూ అట్లా కథ సెకండ్ హాఫ్లో యూనో ఒక కంప్లీట్గా వేరే జోన్కి వెళ్తుంది. సో కొంచెం సేపు టైటిల్ని మనం ఫోకస్ చేద్దాం, సాహసం. సో చై, మీ లైఫ్లో చేసిన సాహసం ఏంటి? ఒక్క సాహసం ఏం చేశారు ఇప్పుడు వరకు అని అంటే ఏం చెప్తారు బాగా గుర్తుండిపోయేది? ఏమో, యాక్టర్ అవటం ఏమో. I never expected to that I'll start acting. 2021 ఆ టైంలో ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు I would say is the biggest adventure. Yeah. And Manjima, మిమ్మల్ని అడిగితే ఏం చెప్తారు? I What don't is the think I biggest should tell. Not kind of things I can tell. But then yeah, when I was in college, I've done so many things like that. You know, Okay, I so was, traveling. yeah. Mention it. I know, Yeah. I don't want to mention it. I am correct an question. adventurous person, but then yeah, now it's all. It's all in the movies. Yeah, it's now in the busy movies. అయిపోయారు. And even this bike trip, I was initially scared of bikes. Yeah. But then after this movie, I'm like, yeah. బైక్స్ అసలు I'm భయం always scared of the okay, what if you'll fall down and all that. Okay, But okay. he was good, so nothing like that. ఓకే, సో గౌతమ్ గారు చెప్తారు ఇప్పుడు. No, I think the whole, like Che mentioned, being in the industry itself is like the most adventurous thing anybody can ever. Even for you. Yeah, absolutely. I'm a filmmaker. I go through all sorts of stuff every day. Yeah. I want to use some of the word instead of stuff, but I can't because it's on camera.
I think surviving here, being in the industry for so many years, going through every film, the process of making the film, finally taking it to release is a huge adventure by itself. So for me, that's the biggest thing. Like when I wanted to become a filmmaker, I didn't know this was the process of a film being made. I technically I know how a film is being made. You need a camera and how to film and what you get to do with the actors. But then that is just incidental. Behind that is a lot of other stuff, from finance to release to theaters to people itself, mediators, distributors, to handle that and to come out with every film. Once a film releases, you have to face critics, and today online reviews in 2 minutes, and people are tweeting from the theaters and stuff, right? You have to face all that. Then get out of there and start writing your next script and making your next film. So I think that's a huge adventure by itself for me. That's true. Yeah. Somebody asked me, I'm an engineer from engineering background. Somebody asked me, how do you like to put yourself out like this so much every Friday? Once in 6 months, when people are just tearing your film apart or talking about you, they make it personal and stuff like that, right? How are you able to put yourself out? So that answers your question, right? I mean, that's the biggest adventure ever. అయితే ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్స్ కూడా మనకి సిస్టర్స్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా మనకి సిస్టర్స్ అయితే ఎలా కష్టం కదా, కష్టం, చాలా కష్టం. సో పర్సనల్ లైఫ్ లో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటి గొడవ ఎప్పుడు రాలేదు ఫ్రెండ్స్ తో. సిస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏం జరగలేదు, ఓన్లీ ఇన్ ద మూవీ అంటారు. అంతే. ఓకే 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 బట్ దట్స్ ఫన్. నిజంగా చాలా క్యాచీగా ఉంది. అవును, చాలా మంది ఆ డైలాగ్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు. నాకు తెలిసి చాలా మంది ఆ గొడవలో పడుంటారేమో, ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్స్ తో. నిజంగా గొడవ, చాలా ఫ్రెండ్షిప్లు కట్ అయి ఉంటాయి. ట్రూ, వెరీ మచ్ ట్రూ. అయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఎస్, ఇప్పుడు గౌతమ్ గారు ఆన్సర్ చెప్తారు. సార్, మీ మూవీస్ అన్నిట్లో కూడా ఎమోషన్స్ ఎంత బాగా పలికించగలుగుతారు? ఆ డైలాగ్స్ కానివ్వండి, ఆ లిటిల్ సీన్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవి కూడా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా, చాలా క్యాచీగా ఉంటాయి. అందరికీ ఒక పర్సనల్ లైఫ్లో రిలేట్ చేసుకునేలాగా ఉంటాయి. మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాస్తారా, లేదంటే పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగినవి రాస్తారా? వాట్ ఈస్ దట్? Yeah, I think most of the stuff, I mean, obviously this film gets into a violent space. That is the fictional aspect, and what if something like this happened. But with relationships, especially with your sister or with the girlfriend who is initially a friend and then who becomes a girlfriend, all that is from life. All that is what I've seen, and I'm still able to put more of that into my screenplays. A lot of the stuff that you see between the two of them has happened to me. The conversations have played out like they've happened in my life and stuff like that, including the road trip and stuff like that. So within that scenario, it's all real. It's all what's happened in my life. From the road trip where the action or the violent element creeps in, it's me being a writer and fictional aspect coming in. Yeah. Okay, so the minute I've filmed all the stuff that's happened in my life, I'll probably look at somebody else's life for inspiration. సార్, అయితే ఏమ్మాయి చేసాబోయేలో లవ్ స్టోరీ ఉంది కదా, పెద్దవాళ్ళని లవ్ చేయడం, ఐ మీన్ 2 years ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయిని లవ్ చేయడం, అది కూడా పర్సనల్ లైఫ్? Yeah, definitely. There's something really nice about that. Yeah. Che, you must understand that. Yes, I know. సో ఒక్క స్టోరీ ఏదైనా అలా 2 lines లో మాకు, if you want to share one. I can't pull out names and stuff, but everything completely is drawn from life. Okay. The whole aspect of this slightly older girl, and she lives above your house, and when you step out, she's there on the balcony, and then you're standing at the gate and trying to make a noise so that she can come out and look and stuff like that. It's all from life, 100%. Okay. And then there's obviously, once you get into a sort of a friendship / relationship with that person, there's always going to be some sort of a there's going to be some issues, some arguments, and some sort of no, we shouldn't be doing this, we should draw a line, you're like my younger brother. All that is completely from life and stuff like that. ఈ ఫిల్మ్ షూట్ జరిగేటప్పుడు సైమల్టేనియస్లీ ఇది తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది, సింబు హీరోగా అక్కడ. సో సింబు గారు, మీరు సేమ్ లొకేషన్ లో సేమ్ షాట్స్ చేస్తూ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఆయన రావడం అలా జరిగేదని నేను విన్నాను. అంటే కానీ ఎప్పుడు అంటే గౌతమ్ గారు ఎలా ప్లాన్ చేసేవారు అయితే, అంటే నేను ఒక సీన్ ఫినిష్ చేశాక తను వచ్చి ఆ సీన్ చేసేవాడు. సో ఆ క్లాష్ అయితే ఎప్పుడు ఉండలేదు. వీ యూస్ టు గివ్ అస్ ఆ స్పేస్ ఫర్ బోత్ ది యాక్టర్స్ టు డూ ఆ థింగ్. అంటే తను షాట్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు, తను షాట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు shot that Simbu's done and said, "Che, this is లొకేషన్ లో మీరు ఉండకపోయేవాళ్ళు." లొకేషన్ లో ఉండేవాడిని, కానీ బట్ తను షాట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు కెమెరా వెనకాల I was not behind the monitor. We bring Che only after Simbu's finished the shot, or we bring Simbu only after Che's finished the shot. So ala he gave us a lot of freedom. Both the actors had
our own freedom. And cinema చూస్తే నేను ఒక స్టైల్లో చేశాను and Simbu తన స్టైల్లో చేశాడు, you know. So I think that's where I'm lucky to have worked on the same script. See, normally when you write a script, you want an actor to play it a certain way in your mind. But I let them completely be. So Simbu's given it one feel, and Che's given it that slightly more younger, boyish feel. You know, so I personally feel this works much better for Che because the script is about a boy who's, you know, going about his life and suddenly something is thrown at him. And that's a step that he takes to become a man and handle it. But Simbu, if you see, he's already that, you know, and Che, for him, it's a nice transition. So I feel it personally works better for Che. Even though it's the same film, you know, I feel. All right. So మనసులో ఎక్కడ చే ఒక చిన్న ఇది కూడా అనిపించలేదా, కాంపిటీషన్ ఫీలింగ్, అమ్మో ఎలా చేస్తారో నేను ఎలా లేదు, అట్లా అయితే ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ అ హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ ఓవర్ దేర్. కాంపిటీషన్ అట్లా ఎప్పుడు ఏం లేదు. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ గౌతమ్ సార్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఈజీగా ల్యాప్టాప్ తీసి చూపించచ్చు సీన్స్, యూనో, ఆల్రెడీ వాళ్ళు తీసిన సీన్స్. కానీ అట్లా కాకుండా he's always given me a fresh narration and he's let me be myself and, you know, be the actor I want to over there. So a competition అనేది ఎప్పుడు లేదు. అండ్ మంజిమా, మిమ్మల్ని అడగాలి ఇక్కడ, బికాస్ మీరు సింబుతో వర్క్ చేశారు. Question should come to me. I'm the one who went through all కరెక్ట్ పర్సన్ ఇప్పుడు మనకి దొరికారు. సో ఇద్దరు హీరోస్ తో వర్క్ చేయడం, అక్కడ తమిళ్ చేస్తున్నారు, ఇటు తెలుగు చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపించింది మీకు? It was very tough. So basically I'll have Tamil and Telugu. Okay. I'll probably sometimes learn Telugu first and then Tamil second, and that day when I go to the set it'll be Tamil first and Telugu second. Okay. And there were, you look at me, I've got to that. And it depends on who comes first to the set. And probably it's Che, mostly Che who comes first, and I'll finish off Telugu. But I'll go mad on Telugu days because I have that feeling, okay, I'll make mistakes, lip sync won't be correct. But then he'll be like, no, it's fine, it's okay, relax, and he'll also help me. The lines, that was a problem, but then other than that, I think I enjoyed it. They're both different. I can't really compare. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు సింబు బాగా చేశారా, చైతన్య బాగా చేశారా? It's okay, you can tell them the No, truth. I can't say that. I say both are different. They're entirely different. The kind of feel I have with Che when I do a scene is different from what, you know, from Simbu. So I think I can't. Okay. I should ask him probably. ఓకే ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేస్తారు, ఇంకా నన్ను ఎక్కువ అడగండి ప్లీజ్ అన్నట్టుగా. ఈ మూవీ కోసం ఒక్కొక్క షార్ట్ కోసం ఒక్కో లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయారంట మీరు, ఒక చిన్న షార్ట్స్ కోసం ఇమీడియట్గా స్టేట్స్ అన్ని చేంజ్ చేస్తూ వెళ్ళడం. సో హౌ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సార్? No, we wanted to grab moments from their road trip. So obviously, if the road trip is set in from Vizag, they travel to Kanyakumari, and from there he goes to drop her at a small town in Maharashtra. So we actually went on these locations and picked about 10 spots that we decided we will film across. So in each landmark location or some special location, we took a shot. Okay. And that would be part of a song sequence. So it was a planned road trip with both actors. I'm saying both the heroes and Manjima, the whole crew, and we had a blast actually. Absolutely. మీరు స్క్రీన్ మీద ఏదైతే ఆ రోడ్ ట్రిప్ చూస్తారో మనం నిజంగా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం. అందరం ఒక బస్ లో actually went on that location. We actually went on that road trip, yeah, for about a week, 10 days. ఓకే. సో ఇనిషియల్ గానే క్యాండిడేట్ గా కొన్ని షార్ట్స్ తీసుకున్నాం అని చెప్పారు కాబట్టి అది నిజంగానే క్యాండిడేట్ గా జరిగి ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. And one of the reasons why when I wrote the script and I thought I'll pitch it to him is I know he's an avid biker. I've heard that, I've seen him, so I thought immediately, you know, he'll like the idea of a guy who loves his bike more than his girl actually. Yeah. That must have changed for him now, but ఆయన తీసుకెళ్ళిన లొకేషన్స్ నేను ఫస్ట్ టైం, you know, I was going there, so బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ I love the road, you know, anything to do with the road in అంటే నా రిలాక్సేషన్ టైంలో నేను రోడ్ ట్రిప్స్కే వెళ్తూ ఉంటాను. యూనో ఇట్స్ లైక్ అ హాబీ. సో వెన్ షూటింగ్ అండ్ ద రోడ్ ట్రిప్, వర్క్ అండ్ ద రోడ్ ట్రిప్ వాజ్ కంబైన్ టుగెదర్, నథింగ్ లైక్ ఇట్. సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఏఆర్ రెహమాన్ గారిని మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి, అండ్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ట్రాక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్? No, there's no question of wanting to repeat Rahman sir, because that's like a blessing. Yes. I mean, if he agrees to do the film, it's like, you know, you're on kind of a thing. That's true. So every film I ask him, but I never force him or push him because he's extremely busy. Now he's also producing and stuff like that. So, so whenever possible, I've got the songs from him. I've never pushed him saying, I need the song on Monday or Tuesday or anything like that. Okay. As and when he calls me saying, Gautham, I'm free now, come in, I'll go. I'll get the song and I'll work the shoot dates according to that. Okay. So for me, it's a huge experience working with him. I've learned a lot just by sitting there and watching him at work. It's a very
experience from the soul kind of a thing for me. And I really mean that, because for me music completely drives me, and the way he composes and the way he gives me the song, I've never been in an experience like that ever. With anything in life, I'm saying. These songs especially, I think it's again some sort of a blessing that we released the songs much earlier. It was unplanned. We thought we'll release a film in 1 or 2 months at that time. Yeah. I think Velipomake came on the New Year, right? On New Year, Velipomake was released a week after that. Today we're almost in November. So the songs have grown on people. They've listened to it, they've liked it. So now when they come to the theater, they want to see the songs. Visual ga chudali. Yeah, and there's one buzz that's climbing actually. So I think we've been lucky that way. And I think we've done justification to the picturization. Absolutely. I think we've done enough justice to the. It's nicely done. I've had the good fortune of having worked with some good cinematographers in this film, and they both handle the picturization song really well. Okay. And they look really good in Velipomake. Dan MacArthur. Yeah. And for Velipomake, we got Jomon to shoot the song. He's done some really good work in Malayalam films. Okay. And he's handled the cinematography for that particular song alone. So, okay, that's perfect then. Mari, my favorite track edi cheppaledu. My favorite track is Tanu Nenu right now. Yeah. And I think once people see the film, Tanu Nenu and Kannula Munde, both the songs will climb onto the charts again, I feel, because it's very easy and very lots of poetry in the picturization of the chemistry, the two of them together and stuff like that. Some really sweet moments from Che's side about how to talk to her and stuff like that. And then once they're on the road trip, Tanu Nenu takes the story forward. So I think once the film releases, these songs will climb back on the charts, I feel. Okay. Yeah. Okay, that's fine, wonderful. Mari ilanti journey okati continue avvali ante kachithanga producer is very important. So Ravindra Reddy garu gurinchi, what do you have to say, Che? Yeah, he's been a great pillar of support. Project koncham late aina kuda he's been very supportive, and I would like to thank him for putting this all together. Okay. So Gautham garu సింగర్ గా ఉన్న బాబా సేగల్ గారిని విలన్ గా మార్చాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? Is he the villain of the film? విలన్ ఎవరు చెప్పారు విలన్ అని? అంటే ట్రైలర్ లో నెగటివ్ గా కనిపిస్తే మేము అలా ఊహించేసుకొని మళ్ళీ Get up, no, that's his get up, no, his life also he's like that only. Okay. He's completely అంటే చూడడానికి కూడా కొంచెం అలా అనిపిస్తారు సార్, దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం వేస్తుంది అప్పుడు. No, the thing is you'll forget that he's a singer when you watch this film, I feel. Okay. He comes at a certain point in the film, and I think he's just eased through that performance. And I'd love to work with him again. Very interesting person to work with. When he's on the sets, he kept everybody, smiling and happy and very energetic kind of a person. His natural persona itself is very entertaining. So very infectious kind of the energy that he imparts. Very on the ball with everything and stuff like that. And he handled it very easily. Okay. I mean, you'd think he's actually done some 25 films the way he's eased into the performance. And I'm not sure he's the villain of the film. You'll have to see the film to decide. వెయిట్ చేసి చూడండి, సినిమాలో తెలుస్తుంది ఏం జరిగిందో. సో థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. చతుస్సాగర వలయిత ధరాతలంలో ఇద్దరు రాములు మన లేరు, మన నివ్వను శివధనుర్భంగ దోషి అయిన నీ కుమారుని రమ్మను.